reference page 87. Page 87 ആണ് നമ്മുടെ signatures bookil. She was born in 1942. She is an award-winning poet, dancer, activist, and educator who is renowned for her commitment to work that addresses the horrors of war. യുദ്ധം എത്രത്തോളം ക്രൂരമാണ് എന്നുള്ള ഒരു ആംഗിളിലാണ് ജാനിസ് മെരി കിത്താനി ഈ പോയമിൽ സംസാരിക്കുന്നത്. And she advocates against institutional racism and enslavement of the woman and the poor. Institutional racism. അപ്പോൾ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ ജാതി അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ വർഗം, ആ വർഗത്തിനെ മാത്രമായിട്ട് പണിഷ് ചെയ്യുക അല്ലെങ്കിൽ അവരാണ് എല്ലാ കുറ്റം ചെയ്യുന്നത് എന്നുള്ള ഒരു ഐഡിയോളജി. This particular thing, she is always against it. Here also, in particular lesson, you have this sort of institutionalization against the Japanese Americans. America is supposed to be the land of the free. പക്ഷേ ഈ അമേരിക്കയിൽ പോലും between 1941 and 1960 World War നടക്കുന്ന സമയത്ത്, World War II നടക്കുന്ന സമയത്ത്, you had this sort of institutionalization or the indictment or racism against these people, what you call the Japanese American people. ഇവരൊക്കെ American citizens ആണ്, എന്നിട്ട് പോലും because of their face and because of their color, ആ ഒരു ഇതില് ഇവരെ എല്ലാവരും ഒരു particular internment ക്യാമ്പിൽ വെച്ചിട്ട് അവരെ പണിഷ് ചെയ്യാൻ ടോർച്ചറിങ്, വല്ലാണ്ട് ഭയങ്കര ടോർച്ചറിങ് ഒന്നുമല്ല, എന്നാലും അതേ സമയത്ത് they are just kept inside this prison for more than 20, 30, 40 years. അപ്പോൾ you can imagine, നിങ്ങൾക്ക് തന്നെ അതിൻ്റെയൊക്കെ ഒരു ഫീലിംഗ് ഇപ്പൊ നല്ലോണം കിട്ടിയിട്ടുണ്ടാവും, especially when the beginning, when the lockdown began. You are suddenly for 14 days you are forced to stay inside your homes. Keralathile situation ayukonde at least most of you or many of you will have a house with little bit of land. Appo adonde ningalku at least you can maybe walk around. But imagine that you are in a place, you are in a city, in a metropolitan city. So just imagine Wuhan, and you are in an apartment, and with the authority being very strict, when they enforce a clampdown or a lockdown, then you are not even able to move from your apartment. Apartment താഴെ പോയാൽ പോലും the other people will sort of shout at you and you have to go back to your apartment. So effectively, you have to stay in the confines of your apartment or in your rooms for this 14 days. Adinte pictures in Germany and other places where there was a revolt when a particular COVID case happened in a particular apartment complex. Pettanna authorities wanted other mulan lock out chedu. So this sort of locking out, this sort of internment, അത് 14 ദിവസത്തേക്കാണ്. But even nowadays you have a sort of containment lockdown nowadays. So in your area, suppose there is a COVID case, immediately there is a sort of micro containment lockdown, or your area is declared as a containment zone and that area is barred, BARRED. അവിടെ ഇത് പോസ്റ്റും പിന്നെ പ്ലക്കാർഡ്സും ഒക്കെ വെച്ചിട്ട് they bar your place so that there is no entry. You cannot go out, you cannot go in. So this usually happens. ഇപ്പോൾ കോഴിക്കോടൊക്കെ ആണെങ്കിൽ they usually announce it at about 11 o'clock to midnight, so that by the early morning everybody understands that they are in a lockdown. ചില സ്ഥലങ്ങളിലൊക്കെ ഒരു രാവിലെ 11 മണിയോടുകൂടിയാണ് ഈ ലോക്ക്ഡൗൺ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത്. So then you are stuck in this place for
7 or 14 days, depending upon the intensity of the containment or the breakout of the virus. So here also, these people, these Japanese these American Japanese people, Japanese American people were interned or were forced to live in camps for more than 40 years. 40 varsham. So you can imagine how serious it would be. 14 days itself is cruel enough. Your mates supposed to live in a place for more than 40 years. So what all has happened and ആ കാര്യങ്ങളാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. Breaking silence. So this poem is dedicated to Miri, Kitani's mother. Then this lady is Janice Miri Kitani. അമ്മയ്ക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഈ poem dedicate ചെയ്യുന്നത്. Who, as a young woman, was sent to Rohua, one of the 2 large holding camps in Arkansas. Like so many who underwent the shame and dislocation of those years, she had never expressed her deepest feelings about them. In an astonishing 2-voiced poem, the daughter who pays tribute to the mother who, after 35 years, finally speaks out. അങ്ങനെ 35-40 വർഷത്തോളം ഇവരെ ആ ക്യാമ്പിൽ താമസിപ്പിച്ചിട്ട് ആ സമയത്തൊന്നും ഈ അമ്മ ഒന്നും പറഞ്ഞിരുന്നില്ല, ഇതിന്റെ പ്രയാസങ്ങളൊന്നും പറഞ്ഞിരുന്നില്ല. പക്ഷെ അതേ സമയത്ത് when she spoke out, that is when Janice Miri Kitani wrote this poem as a sort of respect to her. അപ്പോൾ അതിൽ കണ്ടില്ല, like so many who underwent the shame and dislocation. ഈ ഡിസ്ലൊക്കേഷൻ ഒരു വല്ലാത്തൊരു അവസ്ഥയാണ്. Previously we have told you about dislocation in the sense that മഴ വരുന്നു. 2 years ago we had this Kerala floods. അപ്പോൾ വെള്ളം റൈസ് ചെയ്യുന്നു, വെള്ളം പൊന്തി വരുമ്പോൾ suddenly you are forced to move from your house. You are forced to, what all will you take from this house? There are instances where people had to leave the house. ഒന്നാമത്തെ നില വരെ വെള്ളം കയറി, and when they go back to the house they find that about 80-90% of their items are destroyed. What will you take with you? ആ സമയത്ത് പെട്ടെന്ന് വെള്ളം വരുന്നു, and what are the things that you will take with you? Very little, because you have to wade through the water. വെള്ളത്തിന്റെ നടുകൂടി കുറേ ഡിസ്റ്റൻസ് നടക്കേണ്ടി വരും. So sometimes you might fall into a ditch. അവിടെ എന്തെങ്കിലും ഒരു കുഴി ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിലേക്ക് ചിലപ്പോൾ നിങ്ങൾ വീഴും. So many things that happen. This is just like that. ഇവര് അമേരിക്കൻ സിറ്റിസൺസ് ആണ്, ഇവര് ഒരു ദിവസം ജീവിക്കുകയാണ്. പെട്ടെന്ന് ഒരു സുപ്രഭാതത്തില് ജപ്പാനിൽ വാർ നടന്നു എന്ന് വെച്ചിട്ട്, because the Japanese were cruel against Americans, അമേരിക്കയിൽ ജീവിക്കുന്ന എല്ലാ ജപ്പാൻകാരെയും എന്താ പറയണ്ടേ, ഇന്റേൺമെന്റ് ക്യാമ്പ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ക്യാമ്പിലേക്ക് വെച്ചിട്ട് അവരെ അവിടെ ലോക്ക് ചെയ്യാന്നുള്ള ഒരു ഡിസിഷൻ വന്നു. അങ്ങനെ പെട്ടെന്നാണ് ഈ ഫാമിലിനെ ഇവരെ വീട്ടിൽ നിന്ന് കൊണ്ടുപോകുന്നത്. So such a cruel thing that can happen. അങ്ങനത്തെ ഒരു ക്രൂവൽറ്റി നിങ്ങൾക്ക് പറ്റുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം എത്രത്തോളം പ്രയാസമായിരിക്കും നിങ്ങൾക്ക്. So this is just like this is what happened to Janice Miri Kitani's mother. In 1981, in response to growing demands for making some kind of reparation. Reparation means the action of making amends for a wrong one has done by providing payment or other assistance to those who have been wronged. അപ്പോൾ ഇത് 40 വർഷം മുമ്പ് 35-40 വർഷം മുമ്പ് നടക്കുന്ന കാര്യങ്ങളാണ്. അത് 1981 ഒരു തരം ട്രൈബ്യൂണൽ ഉണ്ടായി. ആൻഡ് ആ ട്രൈബ്യൂണലിൽ ഇവരുടെയൊക്കെ കഥകൾ കേൾക്കുക, ഇവരുടെ സങ്കട കഥകൾ കേൾക്കുക. ജസ്റ്റ് ലൈക്ക് we had in the letters of the mothers to നെഞ്ചമ്പറമ്പ് സുപ്രീം കോർട്ട് ഇത് കേട്ടു, എന്നിട്ട് സുപ്രീം കോർട്ട് അതിന് ഒരു കോമ്പൻസേഷൻ കൊടുത്ത പോലെ ഇവിടെയും a federal commission
began hearings to investigate whether the government was liable for any injustice done to the 100,000 Japanese Americans interned during the 40s. കണ്ടോ, ഒരു ലക്ഷത്തോളം ജാപ്പനീസ് അമേരിക്കൻസിനെ പെട്ടെന്ന് ഒരു സുപ്രഭാതത്തില് അവരെ ജയിൽ ചെയ്യുക, അവരെ ഒരു ഇന്റേൺമെന്റ് ക്യാമ്പിലേക്ക് പുഷ് ചെയ്യാണ്, ഒരു സ്ഥലത്തേക്ക്, ഒരു 10 ഏക്കർ സ്ഥലത്തേക്ക് അവരങ്ങ് പുഷ് ചെയ്യാണ്. എന്നിട്ട് അവരവിടെ ജീവിക്കുക, അവർക്ക് പുറത്തു പോകാനും പറ്റില്ല, ഒന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. അപ്പൊ അവർക്ക് അത് ചെയ്തത് തെറ്റാണോ ശരിയാണോ എന്നുള്ളത് 40 വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷം ഇത് ഒരു 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 കോർട്ട് പോലെ ഇവരുടെ സങ്കടങ്ങൾ കേൾക്കുകയാണ്. അതാണ് ഈ പോയമിൽ കാണുന്നത്. This woman, Janice Miri Kitaniയുടെ അമ്മ, who had been raised to bend to authority and not make waves, was among those who appeared. അങ്ങനെ this woman, Janice Miri Kitaniയുടെ അമ്മ, who had been raised to bend to authority. അപ്പോൾ അവരെ വളർത്തിയത് എങ്ങനെയാ? അതോറിറ്റി എന്തു പറയുന്നോ അത് നമ്മൾ കേട്ടോളണം. You have this, this sort of authority. നമ്മുടെ ഇവിടെ അതിന്റെ ഒരു ചെറിയ ഭാഗങ്ങളായിട്ട് നിങ്ങൾ അതോറിറ്റിയുടെ ഇത് കാണുന്നുള്ളൂ. കോളേജിൽ you have an authority, you have the principal. The principal is the authority, so that in case you have a problem, the ultimate authority would be the principal. The principal would decide whether, suppose you have done something wrong, so the principal can decide whether this is right or wrong and things like that. But എല്ലായിടത്തും ഒരു authority ഉണ്ട്, who's maybe the head of the office or the in charge of that particular department. Now look at a place where you have dictatorship. For example, but the dictatorship is, you can imagine a country like North Korea. Just last week there was a typhoon called Maysan. Typhoon Maysan struck a particular area of North Korea, എന്നിട്ട് അവിടെ ഏകദേശം 2000-ഓളം ഫാമിലീസ് were displaced. നല്ല കൊടുങ്കാറ്റ് വന്നു, അങ്ങനെ 2000-ഓളം ഫാമിലീസ് ഉണ്ട്, ഒരു 10-12 പേര് മരിച്ചുപോയി. Immediately the dictator swung into action, and the dictator, what he did was, he blamed this on 2, 3, 4 authorities, എന്നിട്ട് അവരെ പണിഷ് ചെയ്യാൻ പോവാണ്. So you see, because they did not obey the government's orders. So the government had issued an order which they did not obey. അപ്പോൾ ഇത് ആൾക്കാർ പറയുന്നത് അത് എന്താ പറയുക, it just looks, it acts as if the dictator is doing something very good to the public, and because of that he is punishing the people immediately എന്നുള്ള ആ ഒരു ഫീലിംഗ് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് this is what he did. And actually ഒരു ടൈഫോൺ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ there is nothing else that we can do. We can only try to save everyone's life to the maximum. But ഇങ്ങനെ ഒരു dictator ആയതുകൊണ്ട് he gives an order, and that order has to be executed. അതേപോലെ ഇവിടെ the Japanese Americans are forced to go into internment camps, എന്നിട്ട് അവിടെ ഈ ഒരു 35-40 വർഷം ഒരേ സ്ഥലത്ത് ജീവിക്കുക. അത് 40 വർഷത്തിന് ശേഷം ഒരു ഇത് വരുന്നു, ഒരു മറ്റേ കമ്മീഷൻ വരുന്നു. കമ്മീഷൻ വന്നിട്ട് ഇവരുടെ എത്രത്തോളം ഇവര് പ്രയാസങ്ങൾ അതിൽ അനുഭവിച്ചു എന്നുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഇവര് പറയാൻ പോവാണ്. She talks about how family property was vandalized and lost. അപ്പൊ ആ കാലത്ത് when suddenly the police came, she talks about how her family property was vandalized. ആൾക്കാർ നേരെ കയറി സാധനങ്ങളൊക്കെ മറിച്ച് ഇവരെ രണ്ടുപേരെയും ഫോഴ്സ് ചെയ്തിട്ട് ഇവരെ ഈ ക്യാമ്പിലേക്ക് കൊണ്ടുപോയി. She wonders why no Germans or Italian Americans were interned. അപ്പോ തൊട്ട് അപ്പുറം ഒക്കെ വേറെ ആൾക്കാരുണ്ട്, ജർമ്മൻസ് ഉണ്ട്, ഇറ്റാലിയൻ അമേരിക്കൻസ് ഉണ്ട്, അവരെ ആരെയും പിടിക്കുന്നില്ല. ഇവരെ മാത്രം, ഈ ജാപ്പനീസ് അമേരിക്കൻസിനെ മാത്രം
വേട്ടയാടിയിട്ട് അവരെ ഈ ക്യാമ്പിലേക്ക് കൊണ്ടുപോവുക. അങ്ങനെ ഷീസ് റിമെമ്പറിങ് her niece who died at another camp. അങ്ങനെ ഓരോന്നിങ്ങനെ ആലോചിച്ച് പറയുമ്പോഴത്തേക്കും കമ്മീഷണർ പറയാ, ജഡ്ജി പറയാണ്, മതി 5 മിനിറ്റായി, അത്രേ സമയമുള്ളൂ. അപ്പോൾ അതുപോലും കമ്മീഷണറിന് കേൾക്കാൻ സമയമില്ല. അതാണ് ഈ പോയമില് ഭാഗം കാണുന്നത്. We will be going to. So we find what we call the sorrow and frustration of such people. Well, you can imagine this situation. ഇങ്ങനത്തെ സിറ്റുവേഷൻ നമുക്കൊന്ന് വരാണ്ടിരിക്കട്ടെ. പക്ഷെ സഡൻലി ഇപ്പൊ ഈ ഒരു ഏജിൽ നിങ്ങളെ പെട്ടെന്ന് ഒരു ക്യാമ്പിലേക്ക് മാറ്റുന്നു. എന്നിട്ട് നിങ്ങളുടെ അന്ന് മുതലുള്ള ഒരു 30 വർഷം നിങ്ങൾ ആ ക്യാമ്പിലാണ് ജീവിക്കുന്നത്. So you can imagine. ഇപ്പൊ തന്നെ നമുക്ക് അതിന്റെ ഒരു കുറച്ച് ഭാഗങ്ങൾ അറിയാം. കഴിഞ്ഞ മാർച്ചിന് മുന്നേ നിങ്ങളുടെ ഫ്രീഡം എത്രത്തോളം ഉണ്ടായിരുന്നു, ഇപ്പോ ആ ഫ്രീഡം എത്രത്തോളം ലോക്ക്ഡ് ആയി പോയി. ആൻഡ് യു ആർ നോട്ട് ഈവൻ ഏബിൾ ടു ഗോ ടു കോളേജ്, യു ആർ നോട്ട് ഈവൻ ഏബിൾ ടു സോഷ്യലൈസ്, യു ആർ നോട്ട് ഏബിൾ ടു ഗോ ക്ലോസ് ടു അനദർ പേഴ്സൺ. ഒരാളുടെ വീട്ടിൽ വിസിറ്റ് ചെയ്യാൻ പോലും നമുക്ക് ഓട്ടോമാറ്റിക്കായി ഒരുതരം പേടി വരിക. അല്ലെങ്കിൽ വേറെ ആൾ നമ്മുടെ വീട്ടിലേക്ക് വരികയാണെങ്കിൽ അങ്ങേരെ ഒരുതരം ശത്രു ആയിട്ടില്ല, പക്ഷെ അതേ സമയത്ത് വന്നാൽ ഇസ് ഹി ക്യാരിയിങ് ദ ഡിസീസ് എന്നുള്ള മട്ടിൽ, ഇസ് ഹി ക്യാരിയിങ് ദ വൈറസ് എന്നുള്ള പോലും ആ ഒരു തരം ഇത് ഇപ്പൊ തന്നെ നമ്മുടെ മനസ്സിൽ വരാൻ. സോ യു കൻ ഇമാജിൻ ഈ ജാപ്പനീസ് അമേരിക്കൻസ് അവരെ പെട്ടെന്ന് വീട്ടിൽ നിന്ന് കൊണ്ടുപോവുക. സോ യു കൻ ഇമാജിൻ ദ സോറോ ആൻഡ് ഫ്രസ്ട്രേഷൻ ദാറ്റ് ഹാപ്പൻസ്. നമ്മൾ ആ പോയമിലേക്ക് പോവാണ്. പേജ് 90 ആണ് എൻ്റെ ടെക്സ്റ്റില്. ബ്രേക്കിംഗ് സൈലൻസ്. After 40 years of silence about the experience of Japanese Americans in World War II concentration camps, my mother testified before the Commission on Wartime Relocation and Internment of Japanese American civilians in 1981. അങ്ങനെ 1981 എൻ്റെ അമ്മ ഇതിനെപ്പറ്റി ഈ കമ്മീഷൻ ഓൺ വാർ ടൈം, കമ്മീഷൻ ഇതാണ്. ആ ഫ്രണ്ടില് മുമ്പിലിരിക്കുന്ന ജഡ്ജിമാരുണ്ട്, ബാക്കിൽ മുഴുവൻ ജാപ്പനീസ് അമേരിക്കൻസാ. അപ്പോൾ അവര് കാത്തു നിൽക്കുക ഓരോ അവരുടെ കാര്യങ്ങൾ പറയാൻ. So on the Commission on Wartime Relocation and Internment of Japanese American civilians in 1981. എല്ലാവരും പറയുന്ന ഇതാണ്, ഒറ്റ കാര്യമേ ഉള്ളൂ, പേഴ്സണൽ ജസ്റ്റിസ് ഇസ് ഡിനൈഡ്. പെട്ടെന്ന് ഞങ്ങളെ കൊണ്ടുപോകുന്നു, ഞങ്ങൾക്കൊരു ജസ്റ്റിസ് ഇല്ല ഇവിടെ ഈ രാജ്യത്ത്. ഞങ്ങൾ ഫ്രീ അമേരിക്കൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ലാൻഡ് ഓഫ് ദ ഫ്രീ. എന്നിട്ട് ഇവിടെ എന്ത് ഫ്രീഡമാണ് ഉള്ളത് എന്നുള്ള അതാണ് എല്ലാവർക്കും പറയാനുള്ളത്. സോ all these people, close to 1 lakh people were suddenly interned എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പൊ ജയിൽ എന്നാണെങ്കിലും ഇറ്റ് ഇസ് മോർ ലൈക്ക് എ ഓപ്പൺ ജയിൽ. അങ്ങനത്തെ ഒരു ഇത് എന്തിനാ ഞങ്ങൾ ചെയ്തത്, വാട്ട് വാസ് ദ റീസൺ? ഞങ്ങൾ അമേരിക്കൻ സിറ്റിസൺസ് അല്ലേ, ജപ്പാനിൽ അവിടെ യുദ്ധം ചെയ്യുന്നുണ്ട് എന്ന് വെച്ചിട്ട് നിങ്ങൾ എന്തിനാ ഞങ്ങളെ അങ്ങനെ ട്രീറ്റ് ചെയ്യുന്നത് എന്നുള്ള ഒരു ഐഡിയ ആണ് ഇതിൽ. ഫോർ മൈ മദർ, അമ്മയ്ക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ ഈ പോയം എഴുതുന്നു. There are miracles that happen, she said, from the silences in the glass caves of our ears, from the crippled tongue, from the mute, wet eyelash. Testimonies waiting like winter. We were told that silence is better, golden like our skin, useful like. Go quietly, easier like. Don't make waves, expedient like hostels and deserts. Mr. Commissioner, the US Signal Corps confiscated our property. It was subjected to vandalism and ravage. All improvements we had made before our incarceration was stolen or destroyed. I was coerced into signing documents giving you authority to take. My mother, soft as tallow,
words peeling from her like slivers of yellow flame. Her testimony, a vat of boiling water surging through the coldest, bluest vein. She had come to her land as shovel, hoe, and sickle, searing reed and rock and dead brush, labored so to sinew the ground, to soften gardens pregnant with seed, awaiting each silent morning, birthing fields of flowers, mustard greens and tomatoes, throbbing like the sea. And then all was hushed for announcements. Take only what you can carry. We were made to believe our faces betrayed us. Our bodies were loud with yellow screaming flesh, needing to be silenced behind barbed wire. So this is the first part. First part മാത്രം explain ചെയ്യാം. അപ്പോൾ ഞങ്ങളെ just because our faces betrayed us. ഞങ്ങളുടെ മുഖം ഈ ജാപ്പനീസ് അവിടെ war നടക്കുന്നതുകൊണ്ട് ഇവിടുത്തെ ജപ്പാൻകാരെ മുഴുവൻ പിടിച്ചോ എന്നുള്ള ഇതായിരുന്നു അന്നത്തെ dictate of the Americans. The American അതോറിറ്റീസിന്റെ ഡിക്റ്റേറ്റ് അതായിരുന്നു. ഇവരെല്ലാവരും കൂട്ടിലുണ്ട്. അവിടെ കുറ്റം ചെയ്യുന്നതുകൊണ്ട് ജപ്പാനിൽ യുദ്ധം നടക്കുന്നതുകൊണ്ട് they are against Americans. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഇവിടുത്തെ എല്ലാവരെയും അതേപോലെ ചെയ്തുകൊണ്ടിട്ട് this is how they are trapped. അവരെ behind barbed wires, മുള്ളുവേലിയുടെ ഒരു സൈഡിൽ കാണുന്ന എല്ലാവരെയും അങ്ങോട്ട് ഇടുകയാണ് to inside that camp. അതും പെട്ടെന്ന് ഒരു അനൗൺസ്മെന്റ് ഇല്ലാണ്ട്. ഒന്നുകൂടി ആ പോയിന്റിൽ നമുക്ക് കിട്ടാവുന്ന ലൈൻസ് നോക്കാം. സോ ഫോർ മൈ മദർ, അമ്മയ്ക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ എഴുതുകയാണ്. There are miracles that happen. She said, from the silences, the glass caves of our ears, from the crippled tongue. അപ്പോ പെട്ടെന്ന് ഞങ്ങൾ അങ്ങോട്ട് പോയതുകൊണ്ട് ഞങ്ങൾക്ക് ഒന്നും മനസ്സിലാവുന്നില്ല എന്താ അവിടെ നടക്കുന്നതെന്ന്. From the crippled tongue, ഞങ്ങളുടെ നാക്കും ഒക്കെ ഇങ്ങനെ ക്രിപ്പിൾ ചെയ്തിരിക്കുക. ക്രിപ്പിൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ ആക്സിഡന്റ്, ഇത് ആക്സിഡന്റ് ആയി കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ let's say you have an accident on the leg and suddenly you are crippled and then you have to walk with support. അതേപോലെ ഒരു സുപ്രഭാതത്തിൽ suddenly you are pushed into this sort of internment camp and like the mute wet eyelash, എത്ര കരഞ്ഞാലും mute wet eyelash, എത്ര നിങ്ങൾ കരഞ്ഞാലും nobody is going to look into your problems. Testimonies waiting like winter കാലം വരുന്നത് നമുക്ക് ഇവിടെ മഴക്കാലം പോലെ every year after maybe every 8 or 9 months. ഇപ്പൊ മഴക്കാലാണ്, കുറച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ this rainy season കുറയും, എന്നിട്ട് we have to wait for the rains maybe for the spring showers in June or July. അപ്പൊ അതേപോലെ എത്രത്തോളം winter